Moin und herzlich willkommen hier wieder bei theHobbyist in der Kategorie Gaming mit einem Spiel, was ich, womit ich nicht mehr gerechnet hätte, beziehungsweise ich hatte es aus meinem Gedächtnis schon komplett gestrichen. Und immer wenn ich diese Tasse hier zu Rate ziehe, mit dem Inhalt eines New York Chai-Tees, dann, meine Freunde, geht es wieder einmal um Vampire the Masquerade. Und zwar, wir hatten schon mal das Vergnügen mit 2 anderen Teilen vorher und das hier ist jetzt der 3. und finale Teil, wie ich gehört habe. Und zwar spreche ich von der Trilogie Coteries of New York, Shadows of New York und jetzt dem neuen Teil Reckoning of New York. Das passt auch ganz gut, denn Reckoning heißt ja nichts anderes als Abrechnung und was ich in dem kleinen, aber feinen Logo von dem Spiel schon gesehen habe, ist, dass das O von Reckoning das Symbol der Ravnos ziert. Und wer die Ravnos bei Vampire the Masquerade kennt, der weiß, dass mit ihnen Zerstörung und Chaos, dass sie das ein bisschen anziehen und hinter sich herziehen. Dass mit ihnen Chaos in die Stadt kommt. Höchstwahrscheinlich. Und ich bin sehr gespannt, was für Charaktere wir treffen aus den vorigen Spielen und wie die Story jetzt tatsächlich einen Abschluss findet. Das alles sehen wir jetzt und ich wünsche euch viel Spaß mit Vampire the Masquerade Reckoning of New York. Bis gleich. Ja, hier sind wir also. Tschüss. Nochmal mit dem Tee aus der New York-Tasse. Mit einem New York Chai da drin. Kann ich jetzt leider schlecht zeigen. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Herzlich willkommen bei Reckoning of New York. Es sieht so aus, als würden wir wieder einen weiblichen Hauptcharakter spielen. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was für eine Trilogie und wovon ich hier gerade gesprochen habe, hier unten sehen wir es noch einmal. Coteries of New York war der erste Teil, der rausgekommen ist. Danach ging es weiter mit Shadows of New York. In Coteries of New York konnte man, ich glaube, einen von 3 Charakteren auswählen. Ich glaube, darunter waren Toreador, ein Bruja und noch ein Clan. Ich weiß aber gerade nicht mehr welcher. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Weiß jetzt aber gerade nicht aus dem Kopf. Könnt ihr aber auch hier auf dem Kanal tun, denn dieses Spiel haben wir zusammen durchgespielt. Genauso wie Shadows of New York. Da spielen wir diese schöne Frau hier, eine La Sombra. Der Name mir witzigerweise auch gerade empfallen ist. Ist aber ein cooler Charakter gewesen. Sehr, sehr cooler Charakter, muss ich schon sagen. Das heißt, man hat verschiedene Charaktere gespielt. Und so wird es wahrscheinlich auch dieses Mal sein. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass hier unser Hauptcharakter sein wird. Keine Ahnung, wie sie heißt. Ich habe dieses Spiel, ich glaube, vorgestern gekauft. Das war auch das Erscheinungsdatum. Und ich habe davor, glaube ich, 2 Tage vorher davon erfahren, dass es das Spiel gibt. Und dachte so, wie jetzt? 3. Teil und so. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Obwohl ich irgendwann mal tatsächlich gehört hatte, dass sie den 3. Teil rausbringen wollen. Eine Trilogie daraus machen wollen. Aber ich habe nichts an Marketing mitbekommen. Gar nichts. Deshalb lassen wir uns jetzt mal überraschen vom 3. Teil der, nennen wir es einfach mal die New York Trilogie. Und wir sagen, fangen wir mit dem New Game an, oder? Es ist auf Englisch. Ich werde es auf Englisch vorlesen. Für alle, die es auf Deutsch wollen, kauft es euch. Ich glaube, man kann die Untertitel auf Deutsch umstellen. Ich habe sie auf Englisch gelassen. Und denke, das trägt auch so ein bisschen mehr zum Flair bei. Ich hoffe, ich verstehe alles, was da geschrieben wird. Und ich hoffe, ihr auch. Und ihr habt Spaß dabei. Also, lasst uns reinstarten. Okay. Ach, was. Ach, schau mal einen an. Es gibt 2 Protagonisten. Complete Carly's Story to unlock the second protagonist. Also den hier können wir nur spielen, wenn wir mit Carly der Ravnos das Spiel durchgespielt haben. Was sehr, sehr cool ist. Ich mag das, wenn man so Unlocks hat. Ist jetzt die Frage, ob sie dann dieselbe Story erleben, nur aus dem Blickwinkel von ihm hier. Dann ist es für mich der Wiederspielwert nicht so ganz so hoch bei so einem Text-Adventure, aber wenn das vielleicht noch eine ganz neue Story ist, die damit reinkommt. Cool. Und wir wissen auch nicht, welchen Clan er angehört. Obwohl, dieses Gesprungene hier lässt vielleicht schon auf Malkav deuten. Das wäre mal cool. Ich glaube, auch im ersten Teil gab es keinen Malkavianer. Oh Mann, jetzt weiß ich leider nicht mehr, was im ersten Teil für Clans gab. Wisst ihr was? Das hole ich mal eben kurz nach.
So, ich habe es mir eben schnell nachgeschlagen. Man konnte tatsächlich einen Bruja, eine Ventrue oder einen Toreador spielen. Also 2 männliche Charaktere, ein weiblicher Charakter. Und ich habe das mit der Ventrue damals gespielt. Und dann nochmal off-camera mit dem Bruja. Ich habe sogar durchgespielt mit dem Bruja auch nochmal. Genau. Aber mit Toreador habe ich es damals nicht gespielt. Deswegen, Malkav hatten wir noch nicht. Wäre ganz cool. Ravnos freue ich mich natürlich jetzt auch drauf. Lesen wir einfach mal. Kali, Ravnos. My sire's gone AWOL. And I've got no clue why. It sucks, but hey, I'm a raven. When things get dicey, I go with my gut. And right now, it's telling me to just keep searching. It hasn't let me down so far, and it won't start now, right? Also, Sire ist weg, Klassiker. Gerade auch bei den Ravnos würde ich fast sagen, dass es ein Klassiker ist. Schauen wir mal. Okay, Disciplines. Kali, Ravnos. Okay, 3 Disziplinen. Animalism für Tierhaftigkeit. Ich überlege gerade, ob wir das auch machen konnten und auswählen konnten in den anderen beiden Spielen. Ich bin mir super unsicher. Ich habe die so lange nicht mehr angefasst. Ich habe keine Ahnung mehr, was geht. Auf jeden Fall haben wir 2 Punkte, die wir vergeben können. Das zweite ist Obfuscate, das ist Verschleierung, das ist halt, da können wir uns unsichtbar machen. Und Presence, das ist sozusagen übernatürliche Präsenz. Das heißt, wir können, also steht es auch hier unten. Presence is the kindred ability to influence emotions in others, to attract or to terrify. Genau, Obfuscate kann ich auch nochmal vorlesen. Vielleicht ist in-game auch ein bisschen was anderes als im Pen and Paper. Obfuscate allows kindred to hide easily, move without being noticed and divert the eyes of observers. Ja, also tut das, was ich gerade gesagt habe. Animalism allows kindred to communicate with, control or feed more effectively. Efficiently. Effectively würde vielleicht auch passen, aber efficiently on animals. Genau. Da wir in New York sind. Ich tue mich da mit Animalism immer so ein bisschen schwer. Aber wer weiß, auch in den anderen Teilen sind wir auch mal, glaube ich, in die Outskirts von New York gefahren oder auch mal in Parks. Größere Parks hat New York natürlich durchaus auch. Animalism schockt mich immer nicht so. Obfuscate ist immer so ein Easy Take, so ein bisschen. Weil je verschleierter man ist, desto einfacher hat man es, sich zu verstecken, geheime Sachen irgendwie zu erfahren, indem man sich versteckt hält und andere Leute plaudern vor allem. Deswegen würde ich uns auf jeden Fall einen Punkt drauf geben. Und Presence finde ich auch ziemlich stark tatsächlich, deswegen geht da mein 2. Punkt rein. Genau. Aber im Punkt Replayability wäre das interessant, wenn man zum Beispiel einen komplett animalistischen Ravnos baut. Ja. Naja, gehen wir mal und gucken mal, was uns erwartet. Oh, Hunger. Das ist the difficulty level. Hunger is on. Struggle against your inner beast by adding risk management to disciplines. Oh ja, also wenn man Disziplin benutzt, kann es sein, dass man Hungerpunkte bekommt. Und wenn der Hunger voll ist, wird man zum Beast. Oder wenn der Hunger hoch ist. Hunter Threat. The hunters are watching your every move. Play it safe or risk getting ambushed on detours. Ich lasse das beides mal an. Macht es ein bisschen spannender in meinen Augen. Ich bin mal gespannt, ob wir dann irgendwann mal tatsächlich auch abkacken und das Spiel neu starten müssen. Schauen wir mal. Night 1. The beginning. Press any button to continue. Schon interessante Augen, die Frau. Ja, Ravnos hinterlassen immer so ein bisschen Chaos. Vielleicht ist das gerade angeteasert worden, dass New York langsam mal in die Brüche geht. Und Prinz Panhard, vielleicht war das Prinz Panhard da hinten, die wir da gerade im Bild gesehen haben. Also der Prinz von New York. 7 Nights Till New Year. Okay, ich habe so ein Gefühl, dass es darauf hinläuft. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, weil mein Gesicht davor ist. Hier oben steht auch noch Brooklyn. No Country for Odd Kin. Night 1.
Hunger ist eine Leiste hier und okay, ich glaube, ich muss fürs nächste Mal meine Kamera ein bisschen umbauen. Dann baue ich sie vielleicht doch wieder nach unten links oder so. Aber ich glaube, da kommen noch Charaktere, die man nachher sehen kann. Vielleicht mache ich die Kamera dann hier in die Mitte oder so. Falls ihr überhaupt Wert auf eine Kamera legt. Also. Auto Advance kann man übrigens anmachen jetzt. Das heißt, das geht einfach automatisch weiter. Finde ich blöd, ich möchte gerne die Kontrolle haben. Genau. D'Angelo's Bureau. If you can even call it that. Feels more like a rough draft of an asteroid belt. Suggesting it's shabby almost give it too much credit, as if there's some hidden allure to the mess. Which there definitely isn't. Also wir sind beim guten alten D'Angelo. His head is cocked thoughtfully. Beady eyes piercing me right through. Does this acute interest stem from the matter I brought in? Or does he simply enjoy watching me wriggling in his wretched chair? I'd ask, but underneath the repulsive mask of his face, I noticed something that looks a lot like fear. A detail I pocket for later. Entschuldigung, wenn meine englische Aussprache gerade nicht so gut ist. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen einlesen. Ist auch eine Zeit lang her, dass ich Englisch vorgelesen habe. A strong, synthetic odor taints the still air. The world is moving forward, but this crap reeks worse than your average smoke. And the way he squashes those mini-cigs in the ashtray, it's clear D'Angelo's struggling to shake off old habits. Ja, Vampire müssen eigentlich nicht rauchen. Und wir kennen D'Angelo ja schon aus den vorherigen Teilen. Das ist der, ich nenne ihn immer gerne nette Nosferatu aus der Nachbarschaft. Not that I'm one to throw stones, but he's quite the character. Useful, but infuriating too, at times. Like right now, for example. Da ist er, der Gute. Let me just cut this straight. You lost your sire, eh? Patience, Carly. Am I speaking in riddles? Oh, come on. Did my words evaporate before hitting your ears? He rolls his eyes so theatrically, you think he's auditioning for a noir play. Und das tut er eigentlich immer. It's my way of cracking the case, you know. I'm here to lend you a hand, Kali. Now come on, spill the beans. Lay it all out. That's the issue. He just flaked on our meeting. And I don't know why. Reynard Castle has a knack for vanishing, though. Maybe he had to make himself scarce. Skip town. He'd have left me clue, for sure. You still relying on those wall tags? The hobo code or whatnot? Little Chandler here has totally been killing it lately. I mean, I might even casually mention the code once or twice, but nothing major. Well, alright. Maybe I showed him a symbol, one that's pretty much useless on its own. If Reynard catches wind of me spilling the beans, he's got a flip. He's like Fort Knox when it comes to our secrets. We do, and I found absolutely zilch. Which doesn't happen, by the way. We never bail on each other when we split up for stuff like this. It's just too dangerous. Maybe you didn't have a chance to leave a trail. Where were you two supposed to rendezvous? Doesn't need to know. Why is he snooping around much? I should tell him. D'Angelo war bisher eigentlich immer... Ich darf das eigentlich mit den anderen Teilen jetzt nicht vermischen. Ne? Wir haben eine neue Charakterin und die hat einen Grund, nicht ganz so zu trauen. He doesn't need to know. The usual sketchy alley we always hit up. Don't worry your pretty face about the details. Why all the secrecy? You think I'm gonna snitch to the undead cops? Look, I'm just trying to do this investigation right.
Oh Mann, diese Stimme zu machen, hat mich schon immer genatzt. So. And yeah, I know your spot. Coney Island, right? Then what's the point of asking in the first place? Narrative reasons. Maybe dropping by D'Angelo wasn't such a great plan, or maybe he's not as useless as I assumed, but he's definitely got me on the edge. I shoot him a skeptical glance, but he appears to be elsewhere, lost in his own thoughts. His lips move silently, almost like he's whispering a prayer. Prick your ears. What's that? Ignore it. Ignore it. I catch myself getting exasperated. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. I look at D'Angelo for a while, silently willing him to say something worth listening to. So you made your way to Coney Island, but came up empty-handed. No castle, no trail to follow. Anything noteworthy at all? Just your typical shady assholes loitering around, clearly up to something. Pretty standards for New York City, as far as I'm aware. Shady assholes? Who? Kindred? Regular folks, I think. All twitchy and restless. He furrows his brow, nodding slowly. It seems more in mourning than deep in thought. When he finally speaks, it's not at all what I was expecting to hear. To be frank, Carly, I'm running short on answers. Your sire seems just temporarily unavailable, or gone for good, or something else. Can't say I'm entirely shocked. He tries to stroll around nonchalantly, but the mess in his bureau just as nonchalantly throws him off balance. It completely ruins his noir vibe. So I shoot him a cheeky grin, but he's too caught up to even notice. Breaking character must have rattled him good. If I were you, I'd take the leaf out of his book and disappear pronto. In fact, that's exactly what I intend to do once I'm through with my business in the city. Oh, Ratten verlassen das sinkende Schiff. I unpocket the fear I observed a moment ago and give D'Angelo another good lasting look. He's genuinely terrified, like seriously cared. But there's this hint of desperation too. I've got to tame my inner con artist. She's practically salivating in my head, just waiting to join in. But when things go south, D'Angelo's the buddy to stick with, not somebody you ditch or forget. Johnny, seriously, what's up? I'm kind of freaking out here. There are too many loose ends to stitch together a complete tale, and frankly, it's too lengthy for just one night anyway. But there's a storm gathering in the city. I've been through some rough patches, but this feels like a whole different kind of trouble. Cut the cryptic shit, just for once. He looks over my shoulder, lost in thought. Like he's figuring out how to drop an anchor on someone who's already drowning. Our kind has been dropping like flies lately. Nobody seems to be a specific target, but it's hitting mostly Duskborn. The court dubs it the calling of thin bloods. Real knee slapper they've got, those sons of guns. The calling of thin bloods, okay. But there's been other victims too. A chill runs down my dead spine. Here's the sad reality. New York City has never been as dangerous for Kindred as it is right these days. What for? Infighting on external threat? The perpetrator. Are the sects seriously at each other's throat that hard? Same old song and dance, right? But this time, there's a curveball. Enough to make him halt the hostilities, and... You know what? I'll fill you while we are hit the road. The urge to see flames and to
Andersrum. The urge to flee slams into me like a freight train. There's something about this tone that almost convinces me to hightail it out of the city, but it's not quite time to make a break for it. I might stick around for a while, so... D'Angelo visibly concerned. Should I be worried too? You're really not gonna let him go, huh? Of course not. I'll find Reynard. Come hell or high water. Vielleicht ist Reynard auch der Typ, der unlocked ist. Das wäre auch eine Idee, dass es die Sire ist. Besides, someone has to handle detective duties since, judging by how desperately you want me to drive you out of town, damsel in distress is already taken. D'Angelo tilts his head downwards, just enough to fix his crooked smile. A smile abandoned by joy long ago. I know you well enough to not even bother trying to change your mind. But you have a knack for driving headfirst into trouble, so hear me out. Keep your head down. Stay off the radar. Don't feed willy-nilly. And above all, don't reveal your true nature unless you're 100% sure nobody can see ya. So, the Masquerade, basically. I'm not joking, Callie. Keep low, or else. Yeah, thanks for the tip. I rise to my feet and wave goodbye as I head out the door. I'll grab you once I've found Reynard. On my own, since you've been such a big help. Okay. Geht weiter. Immer noch Brooklyn. It takes me a while to actually notice the air around me, crisp and clear, without the ever-present stench of D'Angelo's nicotine habit. I find it's taking me longer each time to catch on. When will I reach the point where I don't notice it anymore? Reynard's silence and the total lack of hints about his whereabouts bug me way more than I'm ready to say out loud. The streets are deserted. It's like everyone vanished, scared off by winter chill that mortals seem to hate. The darkness of the night, lit up by bursts of color, is kinda beautiful in a bleak, urban way. But my sire is gone, I don't know what to do. Back at D'Angelo's, I was all talk, swearing that I'd track down Reynard myself, to burn up trying. Pretty sure he saw right through my bullshit. Well, half as confident as I pretended, I would have felt so utterly lost. In late December, in the big fucking dangerous apple of all places. If D'Angelo's warnings have any weight, maybe it's time to bulk up our supplies. Our coterie? Let's just say we're big on being ready for anything. Reynard's the mastermind behind all our safety nets, making sure we don't even brush close to failure. His obsessive preparedness has pulled us out of the fire more than once. Wherever we're running our gigs, we've got these spots stocked up with goods and, let's call it personal protection. One of those hidden caches lies around the block, if I remember right. It's been ages, but that's probably the first place I should head up before I go hunting for Reynard. Better safe than in a grave, right? Okay, da haben wir wieder unsere gewohnte Map von New York. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir... Oh, man kann jetzt auch ein bisschen an den Rand gehen. Bronx, Manhattan, Queens und in Brooklyn sind wir jetzt gerade. Staten Island haben wir auch noch. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Precautionary Measures, Detour. Detour, haben sie uns gesagt, könnte gefährlich für uns werden, wegen der Second Inquisition. Also das, was wir hier oben seht, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Das heißt, Detour ist gefährlich, aber was sagt es hier? Survival is the game we all play. So Reynard always preached to our gang. That's why we've stashed supply caches all over. If D'Angelo's warnings hold water, grabbing some supplies might actually come in handy. Oh, sorry, ist schon ein bisschen spät. Aber ich wollte es unbedingt noch aufnehmen. Was haben wir hier? Square One, Coney Island.
Main quest. The rundown parking lot where I stashed my RV seemed deserted enough to keep away prying eyes. I should head back to Coney Island and see if Reynard showed up while I was away. Or maybe he had left one of our signature wall signs, cluing me in on what to do next. Oder Square One the RV, ebenfalls Main Quest. Sure, my RV is a fortress on wheels and all, but I better move it before it starts drawing too much attention. And if anything happens to our stash, well, I'd rather not dwell on that, unless I want dodging Reynard to become my main focus instead of figuring out where he vanished. Okay, also ich glaube, Coney Island ist... was heißt, ich glaube, ist ein Deadspot. Kann man nie sagen, ne? Die werden da nichts machen an der Stelle. Aber sie hatte ja schon nach Zeichen gesucht. Die Detour sieht erstmal cool aus. Dann können wir vielleicht ein bisschen Equipment anhäufen. Allerdings, the RV, und sie sagt, sie fährt ihn lieber weg, um nicht aufzufallen. Wenn ich jetzt die Detour mache und dann nachher ist der RV in Gefahr, wäre das natürlich scheiße. Weil so ein fahrendes Zuhause ist für einen Vampir immer ziemlich gut. Aber ich gehe glaube ich, mit den Supplies. Brooklyn, Precautionary Measures, Night 1. Carly. Great, just fucking great. Looking over the wreckage of what used to be my secret stash, I can't stop the flood of swears. Whoever the hell found it, they cleared it out completely. Okay, ja, sie sagt ja schon, dass sie eine Weile nicht da war. Hätte ich mir echt denken können. They didn't even have the courtesy to leave it a my bad for the raid note. It wasn't a treasure trove or anything, just an old combat knife, a bulletless revolver, and some jewelry I was planning to pawn off for far less than what they are worth. I get where they had take that stuff? Ist das richtig? Why they took that stuff, oder? Na egal. But seriously, what's anyone gonna do with a cooler full of expired blood bags? Could this have been the work of one of our kind? After what D'Angelo said, it doesn't seem too far-fetched. Fuck! Whoever they are, they better hope I don't find them first. Stepping back onto the streets, the harsh reality hits me. My gear is history, and no amount of complaining is going to magically bring it back. Believe me, I tried. But then again, maybe I'm just being paranoid. The Angelo was a thing for urban legends and slapping conspiracy theories onto pretty much anything. Why should this time be any different? It's Christmas, after all. Around these parts, looting is practically a holiday tradition. As I'm coming to terms with my situation and thinking about what to do next, I get that weird feeling. It's like my inner alarm system is giving me a nudge, telling me something is off. A quick look behind me confirms it. Yep, I've got followers. And not just one, but two. Finally, I'm hitting my social media milestones. My gut tells me to move faster, and I find myself darting into a barely lit alleyway, disappearing into the shadows. Press myself against the cold bricks and wait. That's when I catch it. A high-pitched voice filled with endless babble. Her words cut through the air, harsh and acidic. She's talking about me, and it's far from flattering. It was her! The freak trapped in all the drab grey! I haven't told you! Drab grey? Who the hell does she think she is? I need to get a look at them. Girl, we come back empty-handed for the third time and we're fucking cooked! Ich krieg diese Stimme nicht hin, glaube ich. Oh, fuck her and her cheap-ass forest ranger get-up. The nerve to diss my look. Why are they even after me anyway? The one making all the noise is fidgeting non-stop, like a squirrel high on candy, muttering something I can't make out. It's clear planning impromptu actions isn't her strong suit. The other one seems timid, obviously wishing she was anywhere but here. I'd find the whole scene hilarious under different circumstances,
But I've got bigger fish to fry than this low-budget permanent midnight remake. Wait a little longer, unseen passage, walk away undetected. Ich weiß nicht. Ich würde gerne wissen, warum die da sind. Still, she might let something slip that's actually worth hearing. If hanging around Reynard has taught me anything, it's that there's no such thing as useless intel. The loud one suddenly steps in front of her body, shoving her aside pretty harshly. Go look around the corner. I'll check things out here. That bitch's gonna be nearby. Pass me on the radio if anything pops up. With a noticeable lack of enthusiasm, the other girl drags herself away, letting out a sigh of relief, clearly glad to dodge the mess, even if just for a bit. The moment she's out of sight, the loudmouth digs into her pocket and after a moment of fumbling takes a loud snort or something. Well, that sheds some light on her jitterness. Too bad she's now blocking my only way out of this alley. But from what I can tell, no one is watching. Ich würde mich jetzt nicht von einer ernähren, die gerade Drogen genommen hat. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Außerdem ist der Hunger auch nicht hoch. Also auf Normal-Level, deswegen way too clear for her to clear out. Going head to head with her seems hardly worth it. Even though everything inside me is shouting to do just that. Reining in that urge is no small feat. That drive has been a part of me way before Raina turned me into Ravenous. So I hang back, waiting just long enough for her to tire of waiting around. Maybe the bus carried her off to some other distraction. Regardless, she finally takes off, and I've got the green light to slip away. Damn, it turns out D'Angelo wasn't just blowing smoke up my ass. Still, I've got places to be, things to handle. I just hope this didn't eat up too much time. Finding Reynard remains a top priority. I could go back to Coney Island to see if he turned up while I was gone. The possibility of berating him for tough thoughtlessness cracks me up, if only a little. And yeah, I've got to move the RV before it draws too much attention, before some busybody develops an unwanted interest in that. There's no point in driving it to Coney Island when I can take the subway. So what to do first? Ich glaube, ich würde trotzdem das RV wegparken. Ja. Isolated parking lot, square one, the RV, night one. If anything happens to our stash, Reynard's going to skin me when he shows up. I happen to like my skin. Had it for as long as I can remember. Plus, it's not like he's facing his final death or anything, I think. New York really lives up to its rap as the city that never sleeps. People keep walking past, oblivious to the intensity of my gaze. The blood slowly coursing through their veins just beneath the surface of their skin tempts me in ways I cannot describe. I force myself to look away, not for the drags of my own mortality, nor because I feel I grant respect for them. It's simpler than that. Too many eyes, too much risk. My crew's unspoken credo. As I approach the ruined parking lot where I've stashed my RV, I freeze. Shit! There's already a crowd milling around. 2, no 3 of them. Maybe mortal, but kindred or ghouls are much more likely. 'Cause what random thieves suddenly got their hands itchy for an RV as old as mine? No, they must be Camarilla types, given where we are. I can feel my vitae starting to boil, but I play it cool. What's their interest in my RV? How'd they even find it? And more importantly, how do I get them to leave? Eine Sache muss ich mal eben kurz hinzufügen. In den alten Editionen von Vampire hatten Ravenous die einzigartige Fähigkeit Chimären. Und das waren so Trugbilder, die erschaffen konnten. Auf den ersten Leveln war das einfach nur Bilder oder Geräusche oder Gerüche.
immer nur einen Sinn, soweit ich weiß. Und je höher das kam, desto, da konnte man auch Bewegungen hinzufügen und sowas. Und irgendwann konnte man halt richtig krasse Trugbilder erschaffen, die einen wirklich sehr gefühlt haben. Ich weiß nicht, wie es in der neuen Version ist. Vielleicht ist es so eine Amalgam-Power, nennt man das. Also eine Kraft, die man aus 2 Disziplinen zusammenziehen kann. Vielleicht sehen wir das hier auch noch. Mal schauen. Chemistry, I'll give them something to chase. Ja, ich glaube, das ist sogar das. Silence of death. Now they hear me. I give them something to chase. I gesture subtly towards the far end of the lot and conjure up the loud, discordant sound of a garbage bin falling over, coupled with muffled curses and retreating steps. With luck, the prowlers will take the bait. They do. They carelessly drop whatever they are holding, and one by one cock their heads and prowl towards the source of the sound, moving away from my spot. This is my moment. I sneak over to my van, only to see it's been completely ransacked. They've wrecked it, digging through hidden compartments, flipping through confidential documents that won't reveal anything to them, spilling my meticulously stored blood, and tossing my sparse furnishings onto the pavement. My home violated, ruined, done. Barely containing the wrath simmering just under my cold, undead skin, I force myself to calm down. I sneak into the driver's seat before my illusion fades away. Speeding off right under their noses is bold. Maybe even a bit stupid, but well. I follow my gut like I always do. It rarely fails me, but when it does, oh boy. I mean, I'm ravenous, right? The first idea that pops into my head is typically the winner. Just as I'm about to make my move onward the RV, I spot her. Actually, scratch that. It's my skin that reacts first, every hair standing on end, as if electrocuted. An alarm blares in my head, screaming danger. Only then do I see her stepping smoothly out of the shadow, gait relaxed and yet somehow predatory. Ah! Ist das nicht unsere Freundin Toreador? Leaving so soon, sugar? I have no idea who she is, and I'm normally spot on at identifying those who'd I prefer me finally dead. It's handy in my line of business. Yep, duty calls, and by duty I mean you can fuck right off. She doesn't even blink at my quip and just keeps inching closer. I feel an urge to step back, but a quick side-eye informs me that the prowlers have returned and are standing right behind me. I'm afraid you're gonna have to come with me. Sorry, no can do, sugar. Dad always said not to go off with strangers. Her smile stretches wider, but it's devoid of any real humor or warmth. She's only steps away now, and I'm effectively trapped. Well, this stranger isn't giving to you many options, doll. I am Valerie Duval, the Scourge of New York. Ah, das war die gar nicht. Das war nicht unsere Toreador-Freundin. The council issued an arrest warrant in your name since they have taken interest in you and your unusual endeavors. Valerie Duval. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal vorher kennengelernt haben. Wir haben eine Scourge kennengelernt schon mal. Aber ich glaube nicht, dass sie das war. With those recent business meetings, you've left a trail of breadcrumbs too scrumptious not to follow. The fuck? We barely had the time to look around New York, let alone meet up with anyone. Now you can either accompany me without a fuss, or, well, let's just leave it at the first option. It's decidedly in your best interest. She gestures to one of the prowlers behind me, her henchman, I guess, who brandishes a hefty sharp stake. My throat tightens involuntarily. What the fuck does the council want with me?
Our crew's business isn't all that against their precious traditions, is it? I'm not without reason, darling. Your move? Thanks for the fake choice. God, she's annoying. Honestly, you've got the wrong person. Unless you're talking about a parole violation, in which case... Hey, I've been guilty of that way back when... I'm seriously just here by chance, so if we could just... The tip of the stake jabs painfully against my back, right where my heart would be beating madly if it wasn't all shriveled up. Shit! Last chance. Alright, Jesus, I'll fucking go with you. Valerie tosses me a so-called smile, the thought that could turn the sun into ice. Good girl. Now come, the council is waiting. Ja, ich glaube, wir haben all die falschen Entscheidungen getroffen, die man so treffen kann. Ja, und jetzt geht's zum Elysium. Judgment at the Elysium. Aber das sehen wir beim nächsten Mal, denn wir sind schon längst über die halbe Stunde Marke hinweg. Ich will euch nämlich nicht so ewig lange Episoden geben, weil ich von mir selber weiß, wenn irgendwo ein Video eine Stunde dauert und ich eine Stunde gezwungen bin, das zu gucken, dann verlässt mich das Interesse. Deswegen sage ich an dieser Stelle Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Vampire the Masquerade Reckoning of New York. Bis zum nächsten Mal. Ciao.